Nearly 200 years ago, the Haitian people rose up out of slavery and declared their independence. Unfortunately, the promise of liberty was quickly snuffed out. And ever since, Haiti has known more suffering and repression than freedom. Most common misconception about Haiti is that the country has always been poor and always will be poor. When in reality, 200 years ago, Haiti was the richest colony in the Western Hemisphere. Haiti, which used to be, for example, self-sufficient in rice production, Haiti now is the largest single importer of rice in the Caribbean. Maman mourir, papa me c'est là. Moi mais papa me dévaler maman. Gonaïve, ça dit grand pile bagaille mal. Il y a des gens qui pas connaît bon Dieu, fait dans Gonaïve. Il capable, des gens qui capable attribuer avec ça qui passe avec. Al prend pour ça pas connaît. Gon dame gal pour demander des boulettes pour. Il d'accord pour des boulettes pour aller. Le livre de la mort tous les teams de mourir. Faut expérience pour aller comme ça. Faut expérience pour aller. Et pas blackboard. Donc nous avons toujours parlé comme ça parce que yo pas lever. A dit tout nèg yo obligé qui mourir chita, qui mourir couché. Même si rien pour commencer faire ça, c'est tout simplement du pays. I know many people believe that we shouldn't help the Haitian people recover their democracy and find their hard-won freedoms. That the Haitians should accept the violence and repression as their fate.